Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Yeebazibwe Katonda atuwaniridde nate okutuusa n'essaawa eno endala. Tugenda mu maaso n'ekyokuyiga emabegako kye twatandikako, ekyokuyiga ekikwatagana n'okweteekateeka okusisinkana Anawasa Omugole, nga ezimu ku ngero Mukama waffe ze yagera ez'okuteekateeka abantu be olw'okudda kwe omulundi ogwokubiri. Twagamba tugenda kuyitanga mu byokuyiga bwe bityo, newankubadde nga waliwo n'ekyokuyiga ekirala kye twatandise, naye ebyokuyiga ebifaanana biti eby'emirundi egyo ebiri, Mukama ng'atubedde era ng'atuwadde ekisa, bijja kuyitangako ku mukutu guno, ate olw'okubeera nga tussa ebirowoozo byaffe kuwa gye tuvudde wa gye tulaga, ate era n'okweteekateeka kwaffe olw'obwakabaka bwa Katonda obusembedde. Twakoma mu lunyiriri olusooka mu ssuula eya 25 ey'ekitabo kya Matayo, era nga twali tumaze okwestablishinga oba okukakasa oba okukitegeera nti olugero luno lwatuukirirako mu byafaayo eby'emabega, ate era lugenda kuddamu okubeera nga lusigala nga mazima ag'ekiseera kyaffe okutuusa enkomerero. Lwaki tutuuka ku conclusion eyo? Kubanga bw'osoma okuva ku lusooka n'ogenda okutuuka ku lunyiriri olw'13, bye bino bye tusangayo. Nti bwe nsoma olw'10 nti while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Olw'11 lugamba, afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Olw'13, watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Kati amaliriza mu Olw'13 ng'atugamba nti tubeere nga tuli watchful, kubanga tetumanyi lunaku yadde essaawa omwana w'omuntu mw'anajjira. So kitegeeza Kristo agezaako okutulaga nti olugero luno lugenda kugenda mu maaso nga lusigala nga mazima g'ekiseera kye tulimu okutuusa enkomerero, okutuusa oluggi lwe lunaggalwawo, ate era n'okudda kwa Mukama waffe Yesu. So bw'osoma eri yonna newankubadde lulina okutuukirira okwabaawo mu byafaayo by'aba-Miralites, naye lugenda kusigala nga mazima. Nga bwe twalaba mu quotation eya Review and Herald, August 19, 1890, paragraph ey'okubiri, bwe twagiraba mu kyokuyiga namba 1 ekyasooka ekiriko mu 20 time, prepare to meet the bridegroom, preparation to meet the bridegroom, okweteekateeka okusisinkana Anawasa Omugole. Noolwekyo tugenda kweyongerayo. Twakoma mu lunya olusooka nga tugamba nti mu 1833, 1833, kye kiseera olugero luno bano abaayanukulira obubaka buno lwe baagenda okusisinkana Anawasa Omugole. 1833, this movement, these virgins went forth to meet the bridegroom. Naye kye njagala okulagayo kye kino. Mu lunyiriri luno olusooka awagamba, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins that went forth to meet the bridegroom, but they had taken their lamps. 10 virgins take their lamps, and they went forth to meet the bridegroom. Kakati olunyiri olusooka lutulaga ekibiina kimu eky'abawala 10 as a whole, ekibiina kimu nga bali wamu abawala 10. Olwokubiri ne lugamba and 5 of them were wise and 5 foolish. Kati olunya olwokubiri ne luleeta class 2 classes of people that were watchful or watching unto the coming of the bridegroom. Naye kye tulina obuteerabira kye kino nti mu lunyiriri olusooka mulimu classes 2. Newankubadde olusooka lugambye nti then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins that took their lamps and went forth to meet the bridegroom, lulaga ekibiina kimu, and that is the 10 virgins. Naye mulimu ebibiina 2 bye njagala tulabe. Obubaka bwe bujja nti Anawasa Omugole yali asembedde era tweteeketeeka okugenda okumusisinkana. When the message came, now there are individuals that received the message. Message bwe yabuulirwa waliwo abaagirecevinga.
era abo abagireceiving they acted upon the message and took hold of the message and went forth to meet the bridegroom. Nti waliwo abaayanukulira obubaka obwo ne babutwala ne bakwata obubaka obwo ne bagenda beeteeketeeke oba ne bagenda okusisinkana Anawasa omugole. They went forth to meet the bridegroom. In other words, message baagikkiriza eyali esonga ku kujja kwa Anawasa omugole. They responded positively to the message. Now those are the 10 virgins. Be bawale 10 abaayanukulira obubaka buno. Era ne bavaayo ne bagenda basisinkana Anawasa omugole. Naye waliwo class endala gye batamenya naye nga it is implied. Ye class etakkiriza bubaka buno. There is another class that did not respond to the message. Obubaka bwe bwajja eri amakanisa ag'Abaprotestant mu biseera ebyo. Kanisa ya Sard, the Protestant churches ezaaliwo Methodists, Baptists, Presbyterians, obubaka bujja gye bali. Remember, they were professing to be Christians. Baali bagamba nti bakkiriza Kristo. Naye obubaka we bujja ate obwali bubagamba nti Kristo agenda kudda, Anawasa omugole asembedde, tweteeketeeke tugende okumusisinkana. Very many members within those professed Christian denominations baagaana obubaka obwo. We can term them as hypocrites. Kubanga baali bagamba nti bakkiriza Kristo era nga bamulindirira. But when the message came that was telling them that Christ is about to come, Kristo anaatera okujja, Anawasa omugole agenda kujja, tweteeketeeke tugende okumusisinkana, they did not respond to the message. Obubaka baabugaana. Era tebaayanukulira bubaka obwo kugenda kusisinkana Anawasa omugole. In other words, we can class them as hypocrites. But the virgins, bano abawale 10, they were not hypocrites. Era bagenda okwanukulira message eno, bagenda okusinkana Anawasa omugole when they are sincere. Baali sincere nga they were honestly expecting the return of their Lord. Baali balindirira era nga basuubira nti oyo ali kumpi okudda. N'olwekyo tulaba class 2 mu lunyiriri olusooka newankubadde nga waliwo class emu gye boogerako Matthew 25:1, but there are 2 classes. Class esooka ye y'abawale 10 abo abaayanukulira omulanga oba message eyali egamba nti okudda kwa Kristo kusembedde tugende okumusisinkana. N'amakanisa amalala abaasigalayo abaagaana okwanukulira obubaka obwo, abaagaana obukkiriza newankubadde gaali makanisa g'Abakristaayo, Protestant churches agaagamba nti gakkiriza Yesu. But when the message came, they did not take heed of that message. Now, tulaba separation eyasooka. Mu lunyiriri olusooka mulimu separation eyasooka. Era separation eyo oba okwawulwamu okwasooka okwo kwe kwawulwamu okw'abawale 10 okuva ku makanisa ne ku nsi. The first separation of the 10 virgins from the churches and from the world. Okwawukana okuva ku makanisa ne ku nsi. Tulaba nti ebyo byatakinga place within that time period from 1833 paka wali we tujja okwetegereza mu maaso. So, naye ng'okwawulwa okwo okwasooka kwe kwawulwa okwakolebwa message. That first separation was done by a message. Yakolebwa bubaka obwali bugamba nti Kristo yali agenda kudda era tugende okumusisinkana. In other words, the 10 virgins were separated from the churches and from the world by a message. They were separated by a message. Now, the same applies to us. Kati ngaffe Abadiventi, naffe twayawulwa okuva ku nsi ne mu makanisa by a message. And that message is the threefold message of Revelation 14. Bwe bubaka obw'emirundi 3 obwakubikkulirwa 14, obwo bwe bwatutema ku makanisa ne ku nsi. Kyayogera mu Last Day Events, page 45, okuva ku paragraph ey'okubiri, ey'okusatu, ne paragraph esooka. The Seventh-day Adventists have been chosen by God to be a peculiar people.
They have been cut from the quarry of the world by the mighty cleaver of truth. By the first, second, and third angel's message, God has separated this movement from the world, from the churches, and brought it into a connection to himself. Naffe Katonda yatutema ku makanisa ge twalimu, ku makanisa gali amala, the so-called churches, professed Christian churches n'ebirala byonna, n'atutema ne ku nsi ng'akozesa ekyambe eky'obubaka bw'abamalayika abasatu. So the first separation eyatujja ku nsi ne ku makanisa is a message, bubaka obwa malayika asooka, owokubiri n'owokusatu. Naye nga ne bali we baatemwa ku nsi ne ku makanisa with still a message, behold the bridegroom cometh. Anawasa omugole yali asembedde, baali balina okugenda okumusisinkana. The first and second angels messages ezajja mu biseera ebyo zaatema abantu bano ku makanisa ne ku nsi nga naffe we twatemwa n'ekyambe eky'obubaka bw'abamalayika abasatu. Ekyo kye njagadde tutunuulire nti class 2. Now bwe baatemwa ne baleetebwa ne babeera classed as the 10 virgins, still there was something else. Waliwo ekirala ekyali ku bawala bano. Now si buli ayanukulira obubaka nti ddala obubaka obwo kimala okubwanukulira obwanukulize. In other words, message bw'ejja gye tuli nga bwe yajja gy'oli nange ne tugikkiriza ne tutemwa okuva ku nsi ne ku makanisa ne tujja okubeera ekitundu ku Baadiventi abalindirizi, ekyo tekimala. Lwaki ngamba nti tekimala? Kubanga olunyo olwokubiri lugamba and 5 of them were wise and 5 foolish. Kakati tuvudde ku nsi ne ku bawale 10, those the 2 classes, kati tugenze ku bawale 10. Now tugenze ku kanisa ey'abo abakkiriza amazima ag'ekiseera ekyo, those that profess present truth. Kubanga bano we baanukulira obubaka bwali mazima ga kiseera ekyo, present truth at that time. Behold the bridegroom cometh. Anawasa omugole yali asembedde, ge gali amazima g'ekiseera ekyo. Now we've come to the movement, the Adventist movement. Naye nayo erimu classes 2, the wise and the foolish. Kati ekyo kikulaga nti even within the professed people of God, ne mu abo abeeyita abantu ba Katonda abalindirira okulabika kwa Mukama waffe Yesu, ekyo tekimala okubeera nga kibasaanyiza okumusisinkana. Kubanga bano abawale 10 mwalimu class 2 still. They were the same movement, but 2 classes, wise and foolish. Now the question is, kiki ekyafuula bano abagezi, kiki ekyafuula bano abasiru? Kitegeeza okubeera omugezi tekikoma ku kubeera kitundu ku balindirizi. Okubeera ekitundu ku balindirizi does not constitute being wise. Kubanga nabano abasiru nabo baali kitundu ku balindirizi. Okubeera ekitundu ku ba Seventh Day Abadventisti tekiconstitutinga kubeera mugezi, tekiconstitutinga kubeera classed as the wise virgin. Because in the parable, these 2 classes were all Adventists and they were not hypocrites. Tebaali bananfuusi. Even the foolish virgins were not hypocrites. Baali balindirira, but they were lacking something. Naye nga baali balindirizi. They were not hypocrites. Kakati, accession of membership mu kanisa tekiconstitutinga muntu kubeera wise virgin. Jjukira tuyiga ebyokuyiga bino as preparation to meet the bridegroom. Kati kye tumaze okuggyawo mu verse 2 is that membership does not constitute one to be a wise virgin. Nti membership kyokka tekireetera muntu kubeera mugezi, a wise virgin, to be classed as a wise virgin. Much as it is good and important as a response to the call out of the world and out of the churches, but it is not enough. Tekimala okutufuula abagezi. Ekibuuzo kiri nti kiki ekifuula bano abagezi, kiki ekifuula bano abasiru?
Quotation eno egamba, I'm going to read this. Male nsome ne quotation endala. Kano nsoma mu volume 5, Testimonies to the Church, page 172. Agamba, the accession of members who have not been renewed in heart and reformed in life is a source of weakness to the church. Nti okujja kw'abammemba abatakyusiddwa mu mutima era ne bafuusibwa mu bulamu era ne bakyusibwa mu bulamu y'ensulo y'obunafu eri ekkanisa. Nti bano bammemba abajja mu kkanisa ng'emitima gyabwe tegizziddwa buggya nga n'obulamu bwabwe tebukyusiddwa, y'ensulo ey'obunafu eri ekkanisa. Now, tukola ebituuti bingi oba ebidaala bingi ze tuyita evangelistic efforts and crusades. Era tukozesa obukodyo bungi, methods nyingi ez'okuleeta abantu mu kkanisa. Era tubeera worried nnyo okulaba nti an effort has been conducted and few have accepted. Ekyo nno nakyo it is si kirungi ku paati yaffe. You can be sorrowful, oyinza okunakuwala olw'okuba abantu tebakkiriza. But it is not on our part to convert people. Si tekiri ku side yaffe okukyusa abantu. Nedda. Our mission is different. The Spirit is the one that convicts and converts hearts. Yesu y'awalula abantu okubaleeta gy'ali. Ffe tuli bikozesebwa to do our part. Naye olw'okubanga tubeera so desirous of securing an increase in numbers, an increment in numbers, tugenda ne tuteekawo methodologies oba methods ez'enjawulo. Now, methods ezimu ze tukozesa, not all methods, but methods ezimu ze tukozesa, weesanga nti ziri so physical and zi appealing to the carnal mind. Za mubiri nnyo, nti tezappealinga na ku bya mwoyo. Mu mbeera efaanana bw'etyo, worldly methods will only attract the worldlings. Methods ez'ensi zigenda kusika bansi. Era abo abagenda okwanukulira message gy'ogenda okubuulira by employing worldly, fleshly methods, they are going to be worldlings who are not renewed in heart. Kubanga ebyo by'okozesezza, they only appeal to the carnal mind. They only appeal to the flesh, but they don't appeal to the spirit. Kakati ne bajja, they come to the membership of the church. Naye Omwoyo Nabbi agambye, the accession of members who have not been renewed in heart and reformed in life is a source of weakness to the church. They come. This fact is often ignored. Some ministers and churches are so desirous of securing an increase of numbers that they do not bear faithful testimony against unchristian habits and practices. Those who accept the truth are not taught that they cannot safely be worldlings in conduct while they are Christians in name. Heretofore, they were Satanist subjects. Henceforth, they are to be subjects of Christ. Their life must testify to the change of leaders. Nti obulamu bulina okujulira nti omuntu ono akyusizza abakulembeze. Abadde muweereza wa Setaani kati agenda kufuuka omuweereza wa Kristo. Naye mbwe abaweereza abamu n'amakanisa agamu olw'okubanga batunuulidde numbers okulinnya, kati baddidde obubaka obwandi appealinze to the mind, obwandi appealinze to the heart of that individual, ne babuzibikira. They employ other methods and other messages ze babuulira in order to have many come into the church. So our ministers abamu olw'okubanga batunuulidde membership as the source of success for the church, they have concealed the true messages ezigenda okuleeta true heart conversion. Babisse obubaka obwandireese okukyuka okutuufu okw'emitima ne babuulira obubaka obulala. They are preaching other messages, evangelical type messages, messages that only bring excitement but not true conversion. Basobole okulinnyisa omuwendo gw'abo abajja mu kkanisa. Naye agambye nti okulinnya kw'abantu ab'ekikula bwe kityo
mu kanisa y'ensulo ey'obunafu eri ekkanisa. The problems we have in the church, it is because of members that have never been converted. But part of that is because of how those members come into the faith. Agambye, kenyongereyo wano. The life must testify to the change of leaders. Public opinion favors the profession of Christianity. Little self-denial or self-sacrifice is required in order to put on a form of godliness and to have one's name enrolled upon the church book. Tewetaaga kukola bingi nnyo kubanga erinnya lyo liri mu kitabo ky'ekkanisa. Little self-denial and self-sacrifice ng'erinnya lyo kweriri. Ekyo tekyetaaga kinene nnyo. Hence, many join the church without first becoming united to Christ. In this, Satan triumphs. Hence, many join the church without first becoming united to Christ. Mubanji ne beegatta ku kkanisa nga tebasoose kwegatta ne Kristo. Abantu ne bayingira ekkanisa naye nga talabye Kristo. Teyeegasse na Kristo wabula yeegasse bwegasi ku kkanisa. Messages aziwulidde. He or she has come out of the world and out of the churches, not in a union with Christ, but in a union simply with the church. And such membership, which is only membership to the church and not a union with Christ, terina gyetwala muntu. Constituting a muntu kubeera wise virgin. Tekimala. It does not constitute one to be a wise virgin. So, tukoze ebintu bifaanana bwe bityo, and people have responded to the messages. They have come in, but then they have not been renewed in heart and reformed in life. Why? Because we have preached a different message than that which appeals to the spirit. Eyekwata ku bulamu obw'omwoyo. Omuntu najja because they have been excited. Omuntu najja because they have been basuubirayo such excitement mu bintu ebyenjawulo, but not true conversion. Now, kye ekyasobozesa bano okubeera wise virgins, and what constitutes these to be foolish virgins? Now, when the messages came in those times, 1833 onwards, many abaayanukulira obubaka, some of them just got excited. Abamu bakyamuka bukyamusi nga basuubira okulabika kw'omulokozi mu mangu ddala. Naye experience y'ekisa kya Katonda okukola ku mitima gyabwe, okubeera n'ebigere nga biri anchored ku lwazi Kristo, ekitasobola kubaleetera kunyeenyezebwa. When there is a disappointment, they didn't have that experience. Agamba wano, all had taken their lamps, Great Controversy, page 394. All had taken their lamps, the Bible, and by its light had gone forth to meet the bridegroom. But they that were foolish took their lamps and took no oil with them. The wise took oil in their vessels with their lamps. The latter class, that is the wise virgins, had received the grace of God, the regenerating, enlightening power of the Holy Spirit, which renders his word a lamp to the feet and a light to the path. Nti bano abagezi baali they were partakers, baali bagabanye ku kisa ky'omwoyo, ku kisa kya Kristo, baali bagabanye ku kukola kw'omwoyo wa Kristo, oyo akyusa era afuula ebigambo bya Katonda okubeera omusana era ettabaaza eri ebigere byaffe. Meaning that just possessing the word, okubeera obubeezi n'ekigambo, it is not even enough to class you as a wise virgin. Era nakyo tekimala kutwalira mu category ey'abawala abagezi. Kubanga ekigambo kya Katonda kisobola okubeera gye ndi enzikiza, but only when I'm a partaker of the grace of Christ. Bwe mba ntutte ku kisa kya Kristo, ekyo ekikyusa okuviira ddala mu bulamu, omwoyo wa Katonda ng'akola ku bulamu bwange okuva mu mutima, n'afuula ebigambo bya Katonda okubeera omusana eri ebigere byange, olwo bwe nnyinza okubeera ekitundu ku bawala abagezi.
Agambye the latter class had received the grace of God, the regenerating, enlightening power of the Holy Spirit, which renders his word a lamp to the feet and a light to the path. In the fear of God, they had studied the scriptures to learn the truth and had earnestly sought for purity of heart and life. Bwe baayiga ekigambo kya Katonda honestly mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu, baanoonya okutukuzibwa okw'emitima n'obulamu. The experience of the wise virgins did not end at just studying the word, but they sought purity of life and purity of heart. Neulira ebiddako. These had a personal experience, a faith in God and in his word, which could not be overthrown by disappointment and delay. Enkolagana yaabwe yali personal, close, intimate and personal relationship ne Katonda. Tewaliwo yali alina kukkiriza kwe nga kwesigamye ku muntu mulala yenna, not even their leaders. But each had an experience. Buli omu yalina experience mu nkolagana ne Katonda. Baali tebalina gwe batunuulidde. Not any. Now, ekibuuzo ky'oyinza okwebuuza at this particular moment, nange kinneebuuza. Bwe natemebwa okuva ku nsi, just like the 10 virgins responded to the messages, ne bajja, ne baawukana n'amakanisa, ne baawukana n'ensi, they separated themselves from the churches and from the world. The question is, when we take hold of this word and study this word, are we studying it to have a personal relationship ne Katonda? Are we studying it with a desire of purity in heart and in life? Tubisoma n'ekigendererwa ekyokunyweza enkolagana yaffe ne Katonda? Oba twagala naffe kubeera nga tubaako ne bye tuyinza okwogera just in case. Naye bano baayiga ekigambo kya Katonda n'ekigendererwa eky'okubanga bafuna enkolagana eya ssekinnoomu ne Katonda, n'ekigendererwa eky'okubanga batukuzibwa mu mitima ne mu bulamu. In other words, we are seeking to be partakers of the righteousness of Christ. Baali banoonya okubeera abagabana ku butuukirivu bwa Kristo obusimbibwa mu bulamu bwange n'obubwo olw'okukola kw'Omwoyo wa Katonda. They were seeking to be partakers of that spirit that brings life and righteousness. Ekibuuzo kiri nti, is it you? Is it me? Bwe kibanga that is not how I study, that is not how I relate with God, then I'm not different from a foolish virgin. Saawukana na foolish virgin. Others, bano abalala class ey'okubiri, took their lamps and took no oil with them. Oil, a symbol of the Holy Spirit. Tebaalina kukola kwa Mwoyo wa Katonda mu bulamu. They did not have extra oil in their vessels. 2 Corinthians 4 egamba, these bodies are like the vessels. Ziringa vessels. In other words, tebaalina kukola kwa Mwoyo wa Katonda mu bulamu bwabwe. They did not have that experience. Yes, they were not hypocrites, but they did not have a personal experience. Okukola kw'Omwoyo wa Katonda kwali tekuwulirwangako mu bulamu bwabwe. They had moved from impulse, but they had depended upon the faith of their brethren. Najja mu kanisa kubanga gundi, era ndi mu kubanga gundi. They had depended upon the faith of their brethren. Okukkiriza kwabwe kwali kwesigamye ku balala. Satisfied with the flickering light of good emotions, without a thorough understanding of the truth or genuine work of grace in the heart. Baali tebategeeranga kukola kwa ddala okw'ekisa kya Katonda ku mutima. You a member? I'm a member, but I've never experienced the true work of grace in the heart. Ensonga lwaki onsanga nga yes nkuma mateeka naye nga I'm a very big problem.
nga Kristo talabika mu bulamu bwange. I'm part of the Advent band, but without reflecting Christ, I'm a foolish virgin. These had gone forth to meet the Lord, full of hope in the prospect of immediate reward. But they were not prepared for delay and disappointment. When trials came, their faith failed, and their lights burned dim. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Awe tugenda okoma. Agambye, when trials came, their faith failed, and their lights burned dim. Is that your experience? Is this my experience? Okukkiriza kwange nkutaddewa. Am I daily partaking of the Spirit? Am I a daily partaker of the Spirit of God? Because they that are led by the Spirit, the same are the sons of God. Naye ekyennaku, till we are satisfied by just good emotions. We are just excited. Era tuli muno because we expect a reward. And when trials come our way, okukkiriza kwaffe nga kuwola, ettabaaza zaffe nga zizikira. But we need, twetaaga, a personal experience in the things of God. Twetaaga experience eya ssekinomu mu bintu bya Katonda. We need that close, intimate and personal relationship with God. Buli lunaku nga tugabana ku kisa kya Katonda ekikyusa obulamu, ekikyusa omutima n'ekikyusa n'obulamu. Obutuukirivu bwa Kristo obujja mu bulamu bwaffe okutandikira munda ng'omwoyo wa Katonda yakola ekyo ne bulabikira ne wabweru. Ekyo kye kigenda tufuula abawala abagezi. That is what is going to make us wise virgins. But a mere membership and a mere waiting for the coming of Christ minus a genuine work of grace in the heart and in the life, we shall remain as foolish virgins. Nina kano kankoogere, twagambye mu ntandikwa nga bano we baatemebwa ku nsi ne message. Naffe bwe twatemebwa ku makanisa ne ku nsi nga tutemebwayo message, the threefold message. These people, the wise and foolish virgins, were separated by a test. Baayawulibwa n'ekigezo ekyajja gye bali. They received the test of a delay, a seeming delay. Era eyo test we yajja ye yasobola okwanika who was really a wise virgin and who was really a foolish virgin. The delay. Neyanika nti ono yali mugezi, ono yali musiru. Now, much as we were cut from the world by a message, we are being shaken by tests and trials and messages as well. For now, ne messages zimu zitushakinga, zitwawula. But the final sifting, okwawukana kw'abawala bano abagezi n'abasiru, eri ffe abali ku mulembe guno era egenda kubaawo by a test. Just as the wise and the foolish virgins in history were separated by a test, that is the delay and disappointment, the wise and the foolish in this last generation are also going to be finally sifted and separated by a test. And what is that test? Volume 5, page 81. Egamba bweti, the time is not far distant when the test will come upon every soul. The mark of the beast will be urged upon us. Those who have step by step yielded to worldly demands and conformed to worldly customs will not find it a hard matter to yield to the powers that be, rather than subject themselves to derision, insult, threatened imprisonment, and death. Agambye, the true godliness will be clearly distinguished from the appearance and tinsel of it. Many a star that we have admired for its brilliance will then go out in darkness. Chaff like a cloud will be borne away on the wind.
even from places where we see only floors of rich wheat. All who assume the ornaments of the sanctuary but are not clothed with Christ's righteousness will appear in the shame of their own nakedness. A test is coming upon us as well. And this test is going to show who truly is the wise and who truly is the foolish virgin. And at that time, we are going to be sifted and separated. Sawa tusooke tukomeko wano. Tutambudde okutuuka ku lunyiriri olwokutaano. Naye olwokuna mainly, kubanga tulabye nga watukomye nga wagamba, let me read there. Nga wagamba, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Awo we tujja okutandikira. Tukomye mu lwakuna, but the wise took oil in their vessels with their lamps. Now we shall start from verse 5, the tarrying of the bridegroom. Mukama atuwa omukisa.